Zimbabwe has been suffering violence from the time of colonialism. Up to this day, people are still living with the effects of traumatic war experiences that left them hurting. The formation of Ecumenical Church Leaders Forum, ECLF, has brought hope to the people of Zimbabwe. ECLF is a grouping of church leaders who believe in working together to end the culture of violence and engender reconciliation through their peace building and mediation skills workshops held throughout the country. ECLF is also specifically working with the youths. This demographic group has especially been vulnerable to coercion into gangs, political and otherwise, partly through their own issues and also because of poverty exacerbated by the high unemployment rates. In the testimonies of youths from different parts of the country, one young man openly talks about how beatings formed the basis of his recruitment. My story is in 2008, Bamariran, Tisma Youth. Tairova kwiri zvokutamba. Kumurova kwake it was a form of recruiting. Kuti iye akanzwa kugwaziwa, achatsvaga wake achaita uze, achaenda kunorova. A female youth, Nyasha, talks about how she hates her father for turning his back on her and making her suffer her whole short life. She hates her mother just as much. By the time I grew up, I didn't even know my mother, neither my father. And ndakachengetwa nevanhu vandisingazivi, but vakaita kuti ndivazive, and vanga vasiri part of my family, either from my mother's side nekuna baba vangu. So I grew up to the age of 9, and pachipapa changa zvinhu zvema-elections, like nandiri kumusha kusanyata. Pandaigara paita kunge, you know, setup yekumusha yekuti pakangoita imba inenge panonzi pane magetsi, pane phone and stuff, vanhu they'll assume kuti zvoni you support the opposite party. So pachipapa uya group rema-youth, and I guess takapona isusu nemhaka yekuti we're still young. Vakatora gogo vangu nasekuru, no, vaivarova zvazvo zvokuti zvoni they ended up not feeling the pain. Just imagine an old age ichirohwa nedanda rekuti zvoni you can't even imagine rishora munhu. And my grandfather died. My grandmother died too. And then by then, I was forced to drugs. I could drink rekuti I don't think a normal human being angazviita. I was also forced to smoke mbanje, of which me as a girl yanga irimwe changa chiri chimwe chinhu chokuti nandisingazivi kuti ndochiendela sei up to the age of 16. That's why I started knowing my mother. Vaona face yavo kuti okay, she's my mother, but it was hard for me to accept that she was my mother, because I was asking myself, vanga vari kupi, vakandizvarira chii for me to be in such position? Why did she? Where is my father? Vakazviitira chii kuti ndivepo? Why at least he can't be there for me? I was denied my right to education because of my parents, and I'm still hurt. I can't even accept my father. I don't even want to see him, because right now they tell me ariko arikunamibia anoita zvakati is a French guy anoita zvakati, but that's, to me it's useless. I don't even want to see him, and it's hard for me. I can't blame my mother though, but still I still got a question. Is she my real mother, or I don't have a mother up to now? I feel rejected. I feel I'm just a nobody. I can't handle it. Help me, I can't.
Through extrapolation, one can only imagine how joining a gang may seem the solution to Nyasha in her despair. In her mind, she will have a place where she belongs. She will escape her grinding poverty, and most of all, it will give her the opportunity to avenge the rejection she has suffered. Her father will most likely be her first victim. But as he may not be there to experience her rage, it is the community that will unwittingly pay for his sins. A young lady from Mashringo testifies to her hate experience after discovering that her boyfriend, who was a soldier, had impregnated another woman who threatened to shoot her. Saka ini mukomana uyu aiva musoja ende ana kundiudza kuti musoja akangondiudza kuti is an engineer. Saka ini kukura kwangu kwose munhu anonzi musoja nemupurisa ndomutya zvisingaiti. Saka ndichienda kuchikoro kwangu aindiperekedza mazuva ose kuenda kuchikoro kuita zvose kuita zvose. Hanzvadzi yemukomana iye ndibva andifonera akati mai guru ngoni akamitisa. Handina kuzvibhiliva. Ndisvika kumba foni yangu ndobva yaringa. Ndobva ndadayira foni. Saka mukadzi uya akandituka. Akaudza kuti uri hure. Wakaita basa rekuba murume wangu. Ndakaita 4 days. Ndiri mataki. Ndisingakwanisi kutaura. Munun'una wangu aingouyomira paseri pebhedhi rangu ochema. Ndaisingakwanisi kutaura naye kuti ndimuudze kuti chii chiri kuitika. Baba vangu vaiuya vokuchema ndasingakwanisi kutaura navo kuti ndivauze kuti chii chiri kuitika. Makuseni pacho vati ndauya makuseni. Ndikana wakavhagwa musoro. Munhu kana akafa anovharwa neshiti. Akawana ndatovhagwa musoro. Saka baba vangu pavakandiudza kudaro ndakagwadziwa zvisingaiti. Ndakushungurudza vabereki vangu nekuda kwezvinhu zvavakandiudza kuti ndisiyane nazvo. Ndikazvimanikidza kupinda mazvino. Ndikati zvino izvi ndakupinda mumasituations ekuti ndakatrusta munhu. Ndikamuona sekuti ndiye wandofanira kupa handizi kuti zvose zvangu. Ene mukadzi wacho akandiudza kuti ukangopinda mugweru kana mukwekwe uchaona zvandokuita. Right now kubva ipapo muna February ndine masertificates angu andafanira kunokoreta kugweru. Handisati ndaendako. Ndiri kutya chero kupinda mugweru macho. Munhu wacho handimuzivi asi ndiri kungotya kuti maybe anogona kungosangana neni akandiuraya. A young man expresses his hurt after his grandmother cursed him just before her death. When I was 4 years old, he was a bus driver. He died of a bus accident. I had to stay with my mom up until I was grade 6. Then my mother was asthmatic and she suddenly died. Then I had to stay with my grandma on my mother's side. Ndichigara nagogo. Vaindi-ill-treata zvimwe zvandaingoonawo but I couldn't say muri kundi-ill-treata ndakubva panapa because kana dai ndaibva from my mother's side zvinhu zvazvisina kutomira mushe kuna baba zvinhu hazvina kumira mushe and zvainetsa kuti nditi I can't be with you but ndichifila kuti handikwanisi kurarama navo and I had to force myself kurarama navo uchirarama nemunhu waunoziva kuti hatifungi zvinoenderana. I don't even like this person. After my exams 2010 ndobva ndanzi wakabva kumba uchitiza kumusha kwamama wako so you have to get back. Aiwa takafonera tati hana kutiza zvikanzi pachiro zvakadii ridzokera. Ndobva ndadzokera then ndobva ndakazonzi nana gogo ndichangosvika mainini munin'ina wamama wangu ndiyakati maybe Richard ava such an experience yeupenyu chokwanisa kumborarama naye. Dzimwe dzenguva unomboudzwa kuti unokanganwa seni I have a problem yanga. Unokanganwa uita something unoudzwa iwe uchiita something. So onzi ita ichi ndakanganwa right but chii chanyatsoitika kugara nevanhu kunonetsa kugara nemwanasiri wako kunonetsa dai zvaitoita maikwanisa kusudurwa but kukanganwa kuenda kunorasa pamba remwana ndokwandiri kuudzirwa zvinhu izvi but then wotanga kufunga kuti asi
dai vari mai vangu vaindida iso, dai vari baba vangu vaindida iso. Then ndanda avoida kucommunicata nevanhu kusaidira kwababa vangu. Because pese pandaivafonera they would sound me. Hauna basa nagogo vako, gogo wako vari kurwara, usuka kwachikuita. Aiwa, but ndichiri mudiki, I have to go for school, ndofana kutsvakawo something zvinobetsera upenyu hwangu. Tasai gogo achembera. And ivo gogo hapana umwe munhu aida kurarama navo. Hakuna munhu akagara navo nguva yakareba sendakagara navo. Gogo vakandisendera message inondirwadza because vanonzi vakashayika muna April. Handina kuudzwa nezvekufa kwavo. And this is the text. Yavakandisendera kufu vakuda ku. I'm sure vanga vakufa. Yavakanditanzi uchafa uri Rome, Richard. Hauna kana basa nini kana kurwara kwangu. Wozofara kandafa. Hauchazofi wakawana mufaro kana rudo muupenyu. Usauye kana pakurwara. Pavakandisendera ndakafunga kuti ndaikwanisa kuzosangana navo. Tonzwisisana toedza kusetla zvinhu. But kungogara nemi chete ndokwamandi kesa for life bezvo. Then ndozonzwa kuti vafa. And just means me. Handina baba, handina mai. Hama chaidzo dzinondiramba. Ende kugara kwandiri kuita ndekekuti ukaita a mistake unonzi waita nekuda. So A young lady is hurting as she has never been in contact with her father's relatives. No one ever explained to her why. Ramba sina mari yekuti munhu anyore fumbono kuti baba vangu vanga vasisipo inini. Handiti then munhu akachurwa bobongo wafa kuti asara achizotiona achizotichengeta haana kukwanisa kutichengeta. Up to now hama dzababa vangu inini handidziziye. Even ndakasangana nadzo handikwanisi kudziziya kuti amuzababa vangu. Kubva zvawakafa ndine 1 year 6 months up to now ndine 17 years handiziye hama dzababa vangu. Hatina mbogara ndadziona time yesidzi havana mbobvira vauya. And my brothers angu nemasisters angu pavetraya baba vangu pawakafa pavetraya kuenda kumba kwavo vachinoona vainotitywa nevaiye kuti pano hatikudei ibvei pano. Saka mama vangu vakangoti garei zvenyu kumba kwedu. Lucky baba vangu vakasiya tine stand tine imba yedu. Then mama vangu vakasaridza kuti vatengese madomasi kuti isusu tidye vamwe vana vaende kuchikoro. Hama dzababa vangu hadzina mbobvira dzapa any contribution. So inini ndine question yekuti havana basa nesu havatide kuti hama dzababa vangu chaidzo here kana kuti hadzisi. Nekuti dziri hama dzababa vangu inini dzandisingambodaro. Even kuchikoro mama vangu pavaitengesa ka kuchikoro soka waienda kuchikoro pamwe vamwe vaivaona classmate yako ikwanisa kuona mama wako vachitengesa. Then voona sekuti pamwe mai vako vanopenga kana something vasingazwa kuti vari kutita itu isusu kuti tidye. Handiti then uchiyomuklas vati mai vako ndakavaona vachitengesa madomasi. Vanhu votanga kuseka moziva muklasi wakangotanga ungodescribwa you feel out of place. Ini pandakaona vanhu vachiseka ndakasaka vanhu vari kundiseka nekuti ina baba vangu havapo. Issues of discrimination were raised. Another youth was deeply affected when stories of soldiers beating up people were raised. The soldiers who did that are of another generation, but it is affecting the present generation. One can only imagine how all this anger can cause a surge of conflict in our nation, arising from these young people's past hurts. A traditional process where people write down all their painful experiences, talk about them, and burn the papers is done.